Info zu diesem Artikel Steckdosenadapter Südafrika, der Reiseadapter Südafrika verfügt über einen AC-Anschluss und zwei USB-Anschluss, die drei Gerät gleichzeitig anschließen können. Maximal Leistung bis zu 2500 Watt, Maximum 250 V, 10A. Zwei USB-Ports können bis zu 2,4A5 V aufgeladen werden. Reisestecker Namibia, Reiseadapter zum Umwandeln von C/E/F Steckern in M-Stecker. Reisestecker für Namibia gilt auch für Südafrika, Lesotho, Mosambik etc. Klein und tragbar. MIT einer Gross von 7x5,2x8,6 cm ist dieser Reisestecker Südafrika kompakt und tragbar. Es wiegt nur 100 Grams und fügt ihrem Gepäck kein Zusatzliches Gewicht hinzu. Ideal zum Aufladen ihrer Gerät auf Reisen oder im Urlaub. Kompatibilität, G-Net für die meisten Gerät, compatible mit den meisten Geräten wie Tablets, Smartphones,